Fragen sie sich ständig, ob sie Nachricht geschickt hat, checken ihr Telefon auf 5 Minuten, spüren, why ihnen der Magen sagt, wenn kein Antwort kommt, und fangen an, jedes einzelne Wort, das sie getippt haben, neu zu analysieren. Das Schlimmste daran, je mehr man sich beamet, desto mehr scheint sie sich zu distanzieren. Und das, mein Freund, ist das Problem. Sie ist du, die meisten Männer schreiben auf ihn wies. Die Anziehungskraft tät, ohne es überhaupt zu merken. Sie wirken in Twitter so eager, so vorhersehbar oder sind so leicht so ein Iren dort eben was. Wenn ich dir sagen würde, dass du mit nur 3 kleinen Anpassungen das Blatt wenden konntest, anstatt ihre Aufmerksamkeit hintersuchen, wirst du der Typ. Und denn sie nicht aufhören kann zu denken. Der Typ, auf dessen Nachrichten sie sich so gefreut. Hut Schlüsseln mit 3 Text-Geheimnisse auf, denen Frauen nicht widerstehen können. Das sind kein Anmachspruch, es sind kein Tricks, es sind psychologische Prinzipien. Die funktionieren, weil sie das ansprechen, was die Aufmerksamkeit einer Frau wirklich weckt. Wenn du es also leid bist, ignoriert zu werden und bereit bist, Frauen darauf zu konditionieren, sich auf die Nachrichten zu freuen, dann bleib drin. Das war die Art und Weise, wie du textest, für immer werden, Geheimnis einer, Text. Dein Neugier weckst dir das vor. Du schreibst eine Frau. Und anstatt der blitzen trockenen Antwort oder gar keine Antwort, schreit sie sofort zurück, stellt Fragen und ist begierig darauf, das Gespräch am Laufen zu halten. Klingt wie ein Traum, ist es eben nicht, es ist Wissenschaft. Neugier ist einer der mächtigsten psychologischen Trigger. Wenn etwas dein Interesse weckt, geht dein Gehirn in einen Zustand der Neugier, einen Zustand, in dem dein Verstand nach Informationen geht. Deshalb funktionieren Cliffhanger in Filmen so gut. Warum Menschen eine Mystery-Box nicht widerstehen können. Und warum manch Text sofort in Antwort bekommen. Rend andere ignoriert werden dort wen du Neugier im Kopf einer Frau entfachen kannst, muss sie mehr wissen. Und genau das bringt sie dazu, zu antworten. Die meisten Männer jedig schreiben auf ihn wies. Die Neugier tät, sie schicken Nachrichten wie, ich hoffe, du hast einen guten Tag. Wie war dein Wochenende? Hey, was geht? Langweilig, vorhersehbar. Leicht zu ignorieren. Diese Nachrichten geben ihr keinen Grund zu antworten. Weil sie kein Luck in ihrem Wissen schaffen, sie lassen sie nicht das Gefühl haben, dass sie etwas Wichtiges verpasst. Jetzt drehen wir den Spießum, anstatt ihr all Informationen von hier einzugeben, heilst du gerade den Jagdsuch, ihr Neugier zu wecken. So funktioniert es. Mir ist gerade was Interessantes an dir aufgefallen. Du wirst nicht glauben, was mir heute passiert ist. Du hast letzte Nacht in meinem Traum was unerwartet gemacht. Diese Nachrichten funktionieren. Weil sie im Unwissen lassen, sie hat kein andere Wahl, als zu fragen. Was denn? Und dann ist der Moment, in dem du das Gespräch ausdehnst. Aber hier ist der Schlüssel. Wenn sie nach Details fragt, wäret nicht sofort eils. Hält sie bei Lohn, in dem du die Geschichte langsam entfaltest. Zum Beispiel,
wenn du schreibst, du wirst nicht glauben. Was mir heut passiert ist, und sie fragt, was ist passiert, antwort nicht sofort. Sag stattdessen, es ist eigentlich ganz witzig. Aber ich muss dich vorher was fragen, hattest du jemals einen Moment, in dem dich etwas auf die seltsamste Art an jemanden erinnert hat? Das heilt seeing geht, und lässt das Gespräch natürlich fliehen. Männer, die diese Technik beherrschen, haben nie Problem, ein Gespräch am Laufen zu halten. Frauen sind von Natur aus neugierig, und wenn du dies Neugier auf die richtig ausführst, würden sie nicht nur antworten, sie würden anfangen, in das Gespräch zu investieren. Und wenn eine Frau investiert, bindet sie sich emotional. Jetzt, da du weißt, wie man Neugier weckt, lass uns über das Geheimnis sprechen, wie du sie dazu bringst, sich auf den Text zu freuen. Geheimnis NA 2. Text, die Vorfreude. Sagen, wenn Neugier Aufmerksamkeit erregt, heilt die Vorfreude sie dabei, an dich zu denken. Selbst wenn du nicht schreibst, wenn eine Frau etwas auf Agendas erwartet, schattet ihr Gehirn Dopamin aus, der Gleichchemikalie, die für Vergnügen und Aufregung verantwortlich ist. Deshalb fiebern Menschen sensitiv auf Lob. Gebet stags Bering oder sogar ein simples Wochenendabentur hin. Je mehr sie sich darauf freut, desto investierter wird sie dort. Die meisten Männer scheitern daran, weil sie zu früh alles preisgeben. Sie machen ihr Gespräch vorhersehbar und entfernen so jedes Gefühl von Spannung. Wenn sie immer was als ins kommt, gibt es nichts, worauf sie sich freuen kann. Schau dir dies häufigen Fälle an. Ich hab heut was für dich. Ich hab ein lustiges Date für uns geplant. Ich muss dir was erzählen. Dies Nachrichten sind nicht unbedingt schlecht, aber es fällt ihnen ein entscheidendes Element. Geheimnisvoll Spannung. Anstatt sie nur zu informieren, willst du, dass sie sich fragt, spekuliert und sich ein wenig ruhelos fällt, bis sie es herausfindet. Lass sie uns so umschreiben, dass sie Vorfreude aufbauen. Ich hab heut was gesehen, das mich sofort an dich erinnert hat. Willst du raten, was es ist? Ich heb einen Plan für Freitag, von dem ich denk, dass du ihn lieben wirst. Aber sonst muss ich wissen, stehst du auf Überraschungen, wenn ich dir sagen würde, dass ich was wirklich Interessantes über dich herausfinden heb. Würdest du wissen wollen, was es ist? Dies Nachrichten bewirken zwei Dinge. Erstens, lassen sie ihren Verstand mit Möglichkeiten reißen. Zweitens, zwingen sie zu antworten, weil sie den Abschluss, die Auflösung, braucht. Sie kann das Geheimnis nicht einfach in der Luft hängen lassen. Und hier ist der Schlüssel. Wenn sie nach mehr Details fragt, gib sie nicht sofort preis. Spiel ein wenig mit ihr. Wenn sie fragt, was ist es? Antwort mit, ich kann es dir jetzt sagen, aber wo bleibt da der Spar, versuch erst mal zu retten. Das heilt sie bei der Stange. Matcht die Interaktion verspielt, anstatt dir die Kontrolle über das Gespräch. Frauen lieben Vorfreude, weil sie gewöhnlich Gespräch sich wie in sich entfalten geschützt anfühlen lässt. Wenn du der Typ wirst, der sie schon durch das Reinschreiben einer Nachricht aufregt, wird sie nicht nur antworten, sie wird anfangen,
auf ihr Telefon zu schauen, in der Hoffnung, deinen Namen aufleuchten zu sehen. Jetzt, da du weit, why man Vorfreude sucht. Lass uns über das letzte Geheimnis sprechen, why man Komplimente macht. Die tatsächlich funktionieren Geheimnis NA 3. Der richtige Weg, eher ein Kompliment per Text zu machen. Die meisten Männer denken, dass sie einer Frau Komplimente machen müssen, damit sie mag. Aber hier ist die Wahrheit. Wenn du ihr auf die falsche Art ein Kompliment machst, kann es den gegenteiligen Effekt haben. Frauen ständig generische Komplimente, besonders über ihr Aussehen. Wenn du einer schönen Frau sagst, du bist so wunderschön, wird sie nicht beeindruckt sein. Sie hat es von Dutzenden anderen Männern gehört, und es lässt dich nicht hervorstechen. Das Problem sind nicht die Komplimente selbst, sondern die Art und Weise, wie Männer sie geben. Der Schlüssel ist, den Komplimente sich echt, einzigartig und spezifisch anfühlen zu lassen. Etwas, das zeigt, dass du sie tatsächlich bemerkst, jenseits ihres Aussehens. Schau dir dies häufigen Fälle an. Du hast so schön Augen, du bist so heil, du bist das hübscheste Mädchen, das ich je gesehen habe. Die funktionieren nicht, weil sie einstudiert und voll klingen. Sie lassen sie nicht besonders fühlen, weil sie jeder Typ sagt. Jetzt drehen wir den Spieß und geben Komplimente, die tatsächlich Wirkung zeigen. Ich lieb die Art, wie du die Welt siehst. Die meisten Menschen denken nicht so wie du. Die Art, wie du mit Herausforderungen umgehst, ist wirklich beeindruckend. Nicht viele Menschen haben diese Einstellung. Man merkt, dass du eine einzigartige Art hast, Menschen das Gefühl zu geben, sich in deiner wohl zu fühlen. Das ist selten. Diese Komplimente treffen anders, weil sie anerkennen, was sie als Person ist, nicht nur wie sie aussieht. Und hier ist der Trick. Wenn du etwas tiefergehendes als ihr Aussehen komplimentierst, beginnt sie in starker emotionaler Verbindung zu spüren. Sie wird denken, dieser Typ sieht mich tatsächlich für mehr als nur mein Aussehen. Ein weiteres Schlüsselement ist das Timing. Wirf nicht wahllos Komplimente dich. Verwende sie, wenn sie sich natürlich im Gespräch ergeben. Wenn sie dir von ihren Seelen erzählt, ist das der perfekte Moment, zu sagen, ich respektiere, wie ambitioniert du bist. Die meisten Menschen reden über ihr Traum, aber du jagst ihnen tatsächlich hinter. Das lässt sie sich gesehen, wertgeschätzt und geschätzt fühlen. Ein gut platziertes Kompliment geht nicht nur darum, sie sich gut fühlen zu lassen, es geht darum, dass sie positive Emotionen mit dir verbindet. Wenn eine Frau sich aufrichtig geschätzt fühlt, ist es viel wahrscheinlicher, dass sie antwortet, sich engagiert und in das Gespräch investiert. Abschluss, die Einstellungsänderung, die als Wunderjitz, wo wir Neugier, Vorfreude und aufrichtig Komplimente behandelt haben. Fassen wir als mit einem letzten Gedanken zusammen. Wie du als zusammenfügst, du verstehst jetzt, dass Texten nicht nur Worte sind, es geht darum, Emotionen zu erzeugen. Wenn du einer Frau schreibst, wächst du entweder ihr Neugier,
Bost Vorfreude auf oder List sie sich wortgeschätzt fühlen, wenn du nix davon tust. Bist du nur ein weiterer Typ in ihrem Posteingang? Leicht zu ignorieren, leicht zu vergessen, las. Und schnell die drei Text-Geheimnisse zusammenfassen. Denen Frauen nicht widerstehen können. 1. Neugier. Lass sie ritzum. Bring sie dazu, Fragen zu stellen, und hält sie engagiert, indem du Lachen in der Geschichtslist. Anstatt eils auf einmal zu erzählen, schaff ihn offenen Schleif. Die sie zwingt zu entworten, Vorfreude, gebär etwas, worauf sie sich freuen kann. Anstatt sofort Details preiszugeben, lass sie imaginieren und raten, was das Gespräch auf Agenda matcht. 3. Aufrichtige Komplimente. Welches generische Komplimente aber heraussehen. Frauen schätzen es, für das gesehen zu werden, was sie wirklich sind. Komplementier ihr Intelligenz, ihr Perspektiv oder ihr einzigartige Ausstrahlung. Das hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Die meisten Jungs bleiben in trockenen, vorhersehbaren Gesprächen stecken, die bei einer Frau kein Gefühl auslösen. Aber du wirst nicht wie die meisten Jungs sein, von jetzt ein Wort jede Nachricht, die du schickst. Sie entweder neugierig, aufgeregt oder wortgeschätzt fühlen lassen. So machst du Texten mühelos und speig. Wenn du diese Prinzipien anwendest, wirst du ihn während deren bemerken. Frauen würden sich mehr engagieren, schneller antworten und ein Interesse daran haben, mit dir zu sprechen. Der beste Teil? Du wirst dich nicht mehr so fühlen, als würdest du Aufmerksamkeit hinterherjagen. Denn jetzt hat sich die Dynamik geändert. Beherrsch diese Techniken und du musst dir nie wieder Sorgen machen, ignoriert zu werden.